Hello. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, sir, you're audible. So, okay. Then we will start it. Any others still joining? They will join, sir. You can start. Okay, right. Thank you. I will share my screen and accordingly. Yeah. Good afternoon to all of you. My screen is visible to you, the presentation? Yes, sir, it's visible. Yeah. So, good evening to all of you. I am Dr. Ravinder. I am a Chief Environmental Scientist of EPTRA and from Pollution Control Board. Today, we will discuss on the wastewater treatment details, the various units of your 9th, 11 and 12 chapters. We will discuss as much possible time in two sessions. You may, whenever you may might have studied also, or otherwise, if it is new also, you may interact with me also. If any doubts are there, any clarification is needed, you please kindly discuss with me. Whenever doubts are there, you can ask me. Sir, So, in the last class, till filtration is done. okay, that water and filtration chapters are there over. One and two is over. Oh, yes, sir. Up to till seven So now, chapters is done. yeah, now three and four, 8 chapters are over. So nine onwards, I am going to take it Actually, up. disinfection 8 chapter is not yet discussed, sir. Acha. But who is told that I think they will discuss if required Okay, as sir. per time. That because it is not, I am discussing from ninth chapter, block three. Block Okay, 3, sir. unit 9, I am discussing. Okay. From block Actually, 3, I am madam thought giving. to cover 8 chapter also, but due to time restraint, till 7 chapters only it's done. Okay, so if time permits, then we will discuss. Otherwise, because my chapters are also very lengthy Okay, sir. chapters. Let us Okay, see, sir. let us discuss. Okay, Okay. sir. You can continue. So, yeah, please. So, first wastewater treatment. This is all in this chapter. We will have some 4 units. We will discuss first what is the sources of wastewater. One, how to characterize what is the characteristics of the wastewater. That means what parameters we have to discuss and other things we'll discuss. Then how to design a treatment plant. Mainly some basic only because you are only science graduates. Engineering graduates have to design, but basic, what is the design parameters? What is the parameters for which are to be designed? One that we'll discuss in the first chapter, first unit. Then we'll go for the what is primary treatment, what is preliminary treatment, what is secondary treatment of biological treatment that's called as secondary. Then we'll go for advanced treatment, tertiary treatment, and if time permits, we'll do slides and the analysis and other chapters. Accordingly, as per the availability of time in two sessions, I will take one session now and second session later. So in these two sessions, we will try to cover as much as possible in clear way. So whenever if I am very fast also, you may please tell me. Right? If it is not clear also, you can just either chart it or you can just interrupt. Let us see wastewater treatment. What is the things? You know what is the water? First one or two slides, just I will tell. What is the water quantity? We know very well.
Oceans, how much water is there? Uh, Ocean, how much water is there? 96.54 water is in oceans only, see. Then accordingly, on ice and caps 1.74, so water around 98.0, groundwater is only 1.69 percentage, fresh water that also 0.76, 0.93, lakes very, very less 0.0013, rivers also you can see 0.0002, very less water we have. So overall, we see it is not there 1 to 2%, very less percentage of water available in a. So that's why all this water, whatever we are using, is converted into wastewater by using either domestically or by industrial purpose or by whereas the storm runoff and other things that we will discuss. So everything you will have this water becomes contaminated or polluted. Contamination means if we add anything abnormally which is not present, it's called contamination. Pollution means already the parameters will be there and additionally you have added. For example, some organic carbon is present in water. You added more. Chlorides are there already in water. If you add more chlorides, then it's polluted. If organic carbon, COD is, we will discuss, that is there already in water. If you add more and more COD, then it becomes polluted. So you must have a clear idea of what is contamination, what is pollution. Contamination means bacteria and other things will be contaminated because generally it is not present. So when we add any other things which is not available in water, then that is called contaminant. So we are discussing pollution. So how to do pollution, how to control the pollution, and what is the techniques we have to do. Okay. So first, this is the first slide we are telling. What is where freshwater resources are very, 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 very less. So that's why it is very, very essential to treat the waste and reutilize or reduce. That is the major point. One. You see also globe facts also I will tell, even though it is not covered in the syllabus, that generally it is very, very important. Low income group persons are around 3% connections. Lower middle income percentage people are connected with 12.7. Upper middle income people are 53.6. High income are 86.8. So all connections are very, very, still we will see very, very uh, data connection and treatment. So high income countries, these are all countries. High income countries on average treating 70% of the generated wastewater. See here. And upper middle income is around 38% and lower middle income is 28%. Only 8 was to in low income countries. So India is coming into lower income and lower middle income. Upper middle income it will come. So there's no problem. We have some treatment up to around 20 to 30% of treatment is already going on in India and further progress is going on. So that means how much water connections are there and how much water we are using. We will see India resource. India is a rich in country. Of course, we have 113 rivers and very, very lot of river basin is there. Plenty of basin is there where water will enter into the ground and groundwater is possible. 70% of Indian river drains are draining into Bay of Bengal. You know very well, Krishna, Godavari and other things. Of course, Ganga and Brahmaputra also are another important. In North India, Gangas and Brahmaputra also joining things. And Bay of Bengal, we have Krishna, Godavari in Telangana. Arabian receives only 20%. All Maharashtra and Karnataka, some rivers are joining there. And remaining 10% drain is into the natural lakes within the middle of Madhya Pradesh and other landlocked places. One. Okay. Then India is also blessed with a lot of snow caps. Himalayan region is there, where variety of water requirements of the countries. Because by melting of Himalayan region only, the Ganga and Yamuna river waters are source of the major our Indian country. You know, we know very well that. So India accounts for 2.5% of land area and 4% of water resources of the world, but represents 16% of the world population. You see, population is very much high, but still we have a lot of less land area, less water resources. Yes. So this is a calculation is there that water is demand increases from 710 BCM billion cubic meters to 1180 BCM in 250. So that is very, very important. That means billion cubic meters water we are measuring. So the demand is very, very high for water consumption. So around 710 to
1180. So much of 2.5 times of consumption is required. So that is very, very important we require. So water should be very, very careful. Then slightly some more slides will say wastewater is about 22,900 million liters are there. Production, of course, only 13,500 is industrial waste. So totally around 22 plus 13, around 35, around 36,000 MLD of wastewater is produced. In this only domestic water is only 5,900 MLD is there. 22,900, only 6,000 approximately is treating on. And of course, effluents also 13,800, 8,000 MLD. So these are the some of the estimates. Slightly figures might be slightly changed also. In addition, we require totally 7,500 crores of amount for these things. 22,900 ml are generated only about 500. That is 26% is only treated before letting out, and rest is still undisputed. So because of this large amount of generation, we compulsory need wastewater treatment. One. So once wastewater treatment is very, very highly essential, we should understand the basics of wastewater, basics of the treatment plant, basics of the design. Then after completion of your course, if you can able to join in any of the treatment plants, then you will have a full idea on how the treatment plant is going on, how the treatment plant works, and some of the basics only we can first understand. So in this class, we will discuss some of the basic classes. So water resources in India is very, very less. We know very well. Clean drinking water is very less. And of course, sanitation facilities also slowly we are developing. So diseases are possible like typhoid, cholera, gastroenteritis, bacillary dysentery, hepatitis, polio, amoebic dysentery. So many diseases are waterborne diseases. The diseases are many things. Those things. So this I will skip it. Directly we'll go for the what is wastewater. So wastewater, is it may be domestic wastewater, wastewater is mean anything waste material that includes liquid waste. It may be industrial waste, it may be sewage. We will discuss one by one next. So before that, because all slides I have not kept it, so some will discuss. First, we'll discuss what is the sources of wastewater. Sources of wastewater. So sources of wastewater is three types. Okay. First one is domestic wastewater. Second is industrial wastewater. Third is runoff. Okay. So what is meant by domestic wastewater? In our house, we utilize water for various purposes, isn't it? This water is after utilization becomes polluted and we will discharge it. It may be either kitchen waste or it may be bathroom waste or it may be toilet waste or it may be washings or washing purpose or anything. So many types of water we will be used in various purposes and all the waste will discharge into the drain. So it was finally goes into the sewers. Sewers are the drainage lines which are connected to the treatment plants. So that becomes wastewater. So domestic wastewater is that waste which is being produced in the household sector and it is called as sewage, of course, sewage also. Yes. So one is sewage and sewage. One. That is the domestic wastewater. If it is an industry, industries, maybe it may be so many types of industries are there. If that industries are discharged, they will also discharge various polluted water. For example, if it is a distillery effluents come. If it is paper mill effluents come. If it is some sugar industry effluents will come. Like this, every industry will have their own effluents and that is called effluents. Where wastewater is generally only mainly sewage, but effluents are mainly it may be industrial sources. Okay, so these two sources, one is industrial sources, one is domestic sources. Third source is called runoff. Runoff means when lot of rains comes, we have seen recently in our Hyderabad, lot of water is flooded on the roads. So that is called runoff. For example,
That is called urban runoff. From urban area, we have plenty of rain, which has started floods and going into the drains and finally going into the river, isn't it? So that water, which is being recharged into the outside catchment area, that is catchment area is the whole city of the area. Whatever the rain that is fallen into the city will enter into the uh, catchment area, and that is called runoff. That is called storm runoff. Storm. It is called storm runoff. It is if it is from agriculture area, for example, if rain falls on the agricultural field, that water also will enter into the excess water that is being used for agricultural purpose also will be let out into the drains. Then that is called agricultural runoff. So our first point to discuss is what is the source of water? Question will come. What is the sources of water? We have to explain. So sources of water is either domestic water is from households or which may be industrial water, which may be from any types of industry. A lot of industries are there. Then third is agricultural runoff or urban runoff, which is finally joining the river and which is a major. But because of the process, it also may contaminate. Of course, may require treatment or may not require treatment. It may be helpful for dilution of the pollution also. So three sources we have to discuss. One. Okay. Up to here, I think clear? Clear, sir. Yeah. Then I will go. So first is we have discussed what is the sources. Second is there are components also. What is sewage, sewage, ETP, effluent? So many words will discuss. So what is that uh, different words is? If it is from the toilet waste, if it is connected to the toilets, then that is called fecal waste. That is called sewage. Sewage is mostly generated from the toilet area, toilets connected to the toilet, then it's called sewage. Otherwise, whatever the various water which are being used in our house, it may be wash water, kitchen water, or floor washing, or even washing of the clothes, anything is less polluted somewhat. That is called sewage. Sewage is also called as grey water. Understood? So, if you are very intelligent and if you are sufficient, for example, if you are staying a big apartment, all apartment sewage water, that is small water, which is not that much polluted, we can collect it and reuse it for toilet flushing and other purposes by separate lines. So like this, we can utilize waste. That's why sewage doesn't require much of the treatment because it is somewhat less polluted. So this sewage water we can reuse. So nowadays, all the big apartments or big airports, railway stations and other things, they have separate plumbing lines for the sewage and separate plumbing lines for the sewage. Sewage will be treated in the sewage treatment plant, but whereas sewage is can be treated, of course, slightly by primary treatment or something, and which can be reused for flushing purpose, toilet flushing and other things instead of using fresh water. So one. Oh, there is some words are there, yellow water, brown water, like this word. By composition, the definition is there. Yellow water means earlier toilets are not constructed. That time toilet waste is being lifted or something. That water is called yellow water and brown water. Presently, that is not the case in anywhere in India because the system of lifting of toilet waste is totally abundant. So that's why the definition of yellow water, brown water doesn't arise. Even though it is there, yellow water means totally fecal waste. This brown water is also that is same, but it is not presently. We have only sewage and sewage, I suppose. Sewage, sewage, and of course, if it is industry, industrial effluents. Only the things. Second, whenever water comes, then water is polluted. This it is converted into wastewater. This wastewater we have to treat it. So that wastewater treatment is it is a process where we convert wastewater into pure water, treated water, no longer as unsuitable for
recent use into effluent that can be either returned to the water cycle or minimal environmental. That means after treatment, that treated water, either you can use it, you can send it to river again for dilution purpose, or if you can use for agricultural purpose, or you can use for gardening purpose, or you can use for your household use. Okay. So this after discussion of these things, then second important point in iceberg of chapter is characteristics. So once we have discussed the sources, sewage, sewage, ETP, effluents, grey water, yellow water, all this we have discussed now. The components also we have discussed. So second is we have to go for characteristics. Before that also we have another one word. What is that? Is called point sources and non-point sources. One of the important sources in the column of sources. So one word will come. So what is point sources and what is non-point sources? Point sources means the source which is from the waste that is produced from a particular source. For example, our household discharged sewage is point source. Industry discharged point source. Like this particular point we know, then that is called point sources. If it is not there, it is not neither domestic nor industrial, we don't know what is the source. Then such is thing called a non-point source. For example, agricultural runoff. I am not sure whether it is from paddy field or whether it is from other fields. Which particular area we don't know what is the correct source. So any water which is coming from agricultural field finally joins the river, but we don't know. Then that points are called non-point sources. It may be urban water, it may be runoff, it may be anything. So such things are there. So point sources and non-point sources we have to remember. So as per the source classification is concerned, these three things we have to remember. Next, characteristics of wastewater. This is one of the very, very important. We have lot of parameters, but simply this slide I will discuss and one by one also we will discuss. What are the tests that is to be done? So table showing, table is visible not to all. Yes, sir, it's visible. Yeah, okay. So physical parameters are there, inorganic or chemical parameters are there, metals are there, organic nutrients are there, bacteriological, biological, radioactive element classification is there. First I will go first one physical. Physical, you can see the bottom. In this line is there. Temperature, color, odor, taste, turbidity, pH, conductivity, dissolved salts. First, let us discuss what is the importance of these physical parameters. In the coming slides also I will tell, but just here we'll discuss. Temperature, it is very, very important. Temperature is why very, very important. Then you may ask me why. If you could have studied biology, you maybe if any graduates are biology, you might have studied in BA botany or zoology. That means temperature, every temperature of 10 degrees becomes 100 folds of bacteria growth. For example, 20 degrees, this much growth is there. 30 degrees, it is not 2 times, it will become 10 times. Like this, there is a law is there. So biological growth is minimum 10 times increases. So in our ETP also, in our STP, ETP means effluent treatment plant for industry. STP means sewage treatment plant. Both are same, slightly with modification will be there and characteristics will be different. So temperature is very, very important. If temperature is very, very low, bacteria growth is very less. Then treatment efficiency is slow. If it is cold countries like America and Europe and other countries, temperature is very important. But we have already hot and humid climate area, so we have no problem. Temperature is more, so our bacteria growth is more. So excellent treatment plant functions will be there. So temperature is one of the very important. First thing is we have to see what is the temperature and other things. Second, after that we have to see color. Color I have told already. What is the color of sewage? Generally, do you know what is the color of sewage? No idea. You have seen all the drains coming from our household only. What is the color? Greenish color. Green. Yellowish. Greenish, yellowish may not be there. It will be either grayish or black. Any house drains you see,
Either sewage, fresh Black sewage or is brown color. black or brown color, isn't it? So these colors are there, Yes. grayish color or brown color or blackish color. Blackish means it is already stale color. Old sewage will becomes black, but fresh sewage is generally grayish to dark grayish or brownish color will be there. So this second one. So color is also important, but color only just understanding purpose. We don't doesn't have any treatment, nothing will happen. Only color just we have based on color simply I can tell, okay, when you brought it gray color sewage, oh, this is the fresh sewage. That means recently somewhere it is discharged. If it is fully becomes black, 2 days sewage stored, then it becomes like this. We can tell the sewage colors. Third is odor. Odor means smell. Generally, sewage, you know, what is the smell of sewage? Sewage drains, all drains will have some smell, isn't it? What type of smell Rotten that egg, is? rotten egg smell, musty, Yeah, earthy, rotten egg smell, isn't it? bleach. That is due to what? I think chlorine, hydrogen, sulfide. Yeah, hydrogen sulfide. Because we'll discuss in the coming chapter. Because water, if it is having sulfates, SO4, because many waters will have sulfates. These sulfates, SO4, sulfate, SO4 2 minus sulfate. So oxygen will be utilized by anaerobic bacteria. If there is no oxygen, this anaerobic bacteria will utilize the oxygen from that SO4 ion, sulfate ion, and produces H2S. That is anaerobic conversion of sulfate ion becomes sulfide. Then H2S is produced. The H2S is rotten egg. That means anaerobic conditions are developed and that is causing this odor. So based on odor, we can say whether sewage is very strong, then lot of smell will come. Next, taste of course for water only, don't bother. Turbidity is very, very important. Turbidity is, we will discuss solids first. Solids are three types. Total dissolved solids I have showed, but solids are three types. Suspended solids, dissolved solids, colloidal solids. Three types of solids are there in our discussion. Okay. Colloidal solids means very fine solids which is not visible to our naked eye is called colloidal solids. For example, if you see milk, milk is fully not visible. It is not transparent, isn't it? Because milk will have a lot of protein and other things in colloidal form. You cannot see colloids. So this colloids means very fine solids. So these colloidal solids are very, very required for our biological treatment. We will come across in the treatment. One, right. Dissolved solids. Dissolved solid means solids which are in chemical form. Chloride, sulfate, nitrate, calcium, magnesium, like all these things are not visible because which is dissolved in the, which is in dissolved form, but we cannot see. But provided you heat it the water, all water will evaporate it and will some residue will be remaining. This residue is called dissolved. So dissolved solids means all inorganic solids which are not important for us. For our treatment, organic only. We will go for organic. So for that we don't require any treatment. One. Second is turbidity means these fine colloidal particles will not show. Turbidity means, for example, water, you might have already studied in the chapter, previous chapter, that water turbidity, you cannot see. Water, if it is muddy water comes, so turbid. So because of the muddiness, turbidity will be, you cannot see. So similarly, this uh, dissolved turbidity is also very, very important for treatment purpose, especially turbidity and suspended solids in this system. I am missing in the suspended solids. Suspended solids means solids which are in suspension, which cannot settle down, which are immediately cannot settle down and will take time. That are very, very important for our treatment purpose. So physical parameters are this one. Second is hardness, calcium, magnesium, chloride, sulfate, all these things are there, which are very, very important for water. But here we require chlorides indicates chloride is the main component of urine. So urine discharge, if chlorides are more, means the water sewage is having lot of urine wastage. That is a clear case we can understand. Chlorides are high means lot of urea discharge, urea and other ammonia discharges from human beings are present. Sulfate also present because of.
So nitrates are very important, phosphates are very important in this parameter. We will see nitrates and phosphate we will discuss in another topic later. Toxic metals generally copper, chromium, so many things are there which are of course possible in the sewage, but they are not half that much unless it is very higher quantity. It cannot problem. It cannot create any problem. So, but we have to understand it is all metals are dangerous sometimes. Our main and important parameter is organic nutrients and demand. This demand analysis are very, very important. What is this demand analysis? Is very, very important for us. Let us understand. Demand means what demand? Here, what is the demand for us? Oxygen demand. Yes, exactly. Oxygen demand. For oxygen demand purpose, we have to have some 2R parameter, BOD, COD, phenol, oil, and grease, pesticide, nitrate. Let us totally discuss BOD, COD in coming chapters. BOD is biochemical oxygen demand, COD is chemical oxygen demand. So what is the difference and other things? And in addition, dissolved oxygen is also very, very important. So once we know very perfect three parameters, we have only five parameters mainly. In physical parameters, suspended solids one important. And in organic parameter, I require BOD, COD, and nitrates, and of course phosphates. And of course, we have to discuss on the oxygen levels. Then in the coming slides, we'll see. Next is bacteriologically, we require total coliform, fecal coliform. In this total coliform, there are two types. Pathogenic bacteria will be there and non-pathogenic bacteria also will be there. Pathogenic bacteria means sewage. Sewage means it comes from the fecal coliform. Coli means colon. Colon is our large intestine is called colon. So, unfortunately or fortunately, our colon will have so many lakhs of bacteria, which may be useful bacteria, sometimes which may have harmful bacteria also. If we get any disease, so that harmful bacteria will be there. Otherwise, lot of useful bacteria. All this bacteria, which is present in our large intestine and so will be discharged through fecal matter and when come into the sewage. So that total coliform is high means lot of colon forming unit. This coliform is. In this specially fecal coliform is there, we can tell fecal coliform is only due to sewage. Total coliform means it may be from other sources also, from plant sources, from other animal sources and other things. So we can measure, we are going to measure total coliform and fecal coliform. Fecal coliform is very, very important. It is compulsorily 100% from the sewage only, sewage of human being only. One. Okay. This remaining five, biology, phytoplankton, zooplankton will discuss later. But these are the major parameters that radioactive element also need not bother. Biology means phytoplankton means algae. Many lakes you see, any lake you see, algae is there. Zooplankton means fish, hydra, so many other small organisms, mollusks, everything, so many things are there, which we are present. So we will discuss that part. So these are the parameters for a treatment of the same. Characteristics, of course, characteristics we will discuss further, and amount of wastewater and time duration, how much time it will take. Let us see. First, before going to sewage system, we have to understand how the sewage is coming from our households to industrial, from the treatment plant. So these are called sewers. For example, this is the house. From the house, all the waste will discharge into the ground down. So this is called gravity sewer. From the gravity is coming, it is going into a force main pumping station. All the city is connected, underground sewers will be there. So whatever our house is connected to, outside, metro water supply, drainage sewer lines. So separate sewer lines will be there. So whatever the, for example, hundreds of houses are there, 100 houses are connected to this through manholes, it is connected to sewers. Sometimes we see some persons are already working on the manhole to clean this sewer if it is choked or something. All this will go into a particular place, and from this pumping station, it will go to others. So this is called sewerage system. Hyderabad's metro water supply
and sewerage system. We know very well, HMWSSSB, Hyderabad Metro Water Supply. Water supply separate lines will be there. Sewerage system separate lines. Both are independent separate. One is water supply, second is sewerage system, right? So this is the things like this. So from all houses, residential lines are like this coming. And with big business complexes, all manholes will be there. All manholes will be there. This is called local main line, regional line, all this will come into a tank and come to water waste. So whatever the things is only a schematic diagram. It may be anything, just for clear understanding purpose. I told this is the things. So the sewerage system is not there, no problem. If sewerage system is not there, what happens? It will be discharged through the drainage system, open drains. Open drains, sometimes it may be sewerage or it may be sometimes mixed with the storm water also. So where Hyderabad we see a lot of drains are there, nalas are there. Nalas are carrying, actually nalas are for storm water drain. But nalas are taking the sewage also, sewage and storm water are mixing because of the improper, insufficient sewerage system in our Hyderabad. So my second point is that sewage generation is there. Generated sewage is always going through a mainline sewer line system and going into the sewer system and go to treatment plant. Okay. Once it goes to the treatment plant, we have to measure, isn't it? How many liters, how many cubic meters, how much MLD, million liters per day, we have to measure. For that measure purpose, we have shown something. So one is flume. So this is a scientifically, engineeringly designed one. Through this flume, this measurement is taken place. Flume through flume, if it is going, then we will measure what is the flow. Or either called weir, a V-shaped weir will be there. Through that weir, how much flow is there. This is all up to as per engineering calculations. But you please remember, as the environmental science students, you have to see that flow measurement is there. Flow measurement may be either flume or it may be wear or maybe some float method. So many methods are there. So this is very good. Either partial, this is called partial flumes. This is all very okay. So then what is the problems with the wastewater? You know, whenever indiscriminate discharge of the wastewater is happens, then environment becomes sick. What is sick? Soil becomes sick. Why? Let us discuss. Pollute the receiving body of water, sick. Air pollution also problem. Untreated wastewater, domestic sewer makes a treatment very difficult, costly. So what is the problem? We have to discuss. For that purpose, first we will discuss the parameters, then only we can clearly understand. Already we have seen suspended solids are there. What will happen? Suspended solids means I told already. The effluents or sewage water, domestic water, contains some solid, small solid particles which are cannot settle down, which cannot settle down. This unsettled waste, unsettled solids are now called as suspended solids. They are suspended. You have studied in water also. Water also in previous chapter, sixth, seventh chapters, what you have studied? That water we cannot settle now. Water also will have some mud, water, clay or something. But where we have used alum, isn't it? Lime, alum, something we have used. So that what happens? It becomes flocculation. So all the small colloidal turbidity parts will simply Coagulation. coagulation occurred. Flocculation, coagulation occurred. But here we need not have coagulation. We need not add any chemical because these particles are larger. These larger particles automatically settle down because of some proper design. If we are properly designed, this automatically it will settle down. Suspended solids can be settled down easily. So that's one important. Suspended solids are very important and its load we have to calculate. Load means total flow, how much, how many milligrams it was. Based on that calculation, we can. Second is nutrients. Nutrient means food. What are the nutrients? Phosphorus, nitrogen, and carbon. So these three parameters are very, very important. Just like when we eat food, we cannot eat only simply food. Now we eat carbohydrates, we have eat proteins, we have fats, oils, everything. A balanced food will eat it. Similarly,
Any food, whatever we take, any food, every animal, every organism, every human being will take three types of food. Carbohydrates, carbon source, number one. CHO, C6H12O6. C6H12O6 is glucose, isn't it? So, like glucose, the basic component is carbohydrates. One. So, whenever we are using a lot of carbohydrates, we spend a lot of, we eat a lot of rice, we eat everything, whatever, everything is disintegrated in our digestive system, but only around 70 to 80% only digested. Remaining 20% is still organic carbon is there. That will go in the fecal waste. That's toilet waste is will carry that 20 to 30% of organic waste, which is going into the waste. One. So carbon is the one of the important source for us. One. Second is nitrogen. Nitrogen means not the nitrogen. Nitrogen is having in four types of forms. So nitrogen is available in the four types of components. One is organic nitrogen. Second is ammonical nitrogen. Third is nitrite. Fourth is nitrates. Clear? Do you have clarity? If it is very fresh protein is only disintegrated, then protein carbon nitrogen is called organic nitrogen. Simply all our proteins are made up with organic nitrogen. So pulses, whatever we use in our houses, pulses, all vegetables, everything which is having nitrogenous compound is protein. So this organic nitrogen is highly fresh polluted. This organic nitrogen, when comes into the atmosphere, it is converted into ammonical nitrogen, organic nitrogen with the help of small oxygen, that is dissolved oxygen available, is converted into ammonical nitrogen. That's called oxidation. So if organic nitrogen is the first source, organic nitrogen will convert into ammonia with the help of oxygen. That is called first biochemical oxidation takes place. Clear now? Now, after ammonical nitrogen, this ammonical nitrogen slowly, if sufficient oxygen is there, converted into nitrites, NO2. NO2. Okay. These nitrates also, again, with the help of more oxygen, converts into nitrates, NO3 minus ion. Clear? So, nitrogen is having four forms in our environment. One is carbonic nitrogen, organic nitrogen is fresh polluted. Ammonical nitrogen present means some sewage is some 10 days or 5 days old. Ammonical nitrogen converted into nitrate. Okay, slightly some going on oxidation. Nitrate, so totally full, total conversion is there. So that way nitrogen is also very, very important because our body cell walls are made up with protein. Similarly, bacteria also will require nitrogen. One. Phosphates also very, very important because each cell of the body is with the help of phosphorus. So phosphorus is available in orthophosphate, pyrophosphate, metaphosphate, or any type of different type of phosphate. All these phosphates are. So what are the three products which is waste in our component is carbohydrates in form of C6H12O6 or anything, CXHXO or something, CHO, XYZ we can write it. Nitrogen, it may be organic nitrogen, it may be nitrate nitrogen, it may be ammonical nitrogen, it may be nitrate. Phosphorus in any form, maybe orthophosphate, pyrophosphate, metaphosphate, so many phosphates are there. These three are the food for bacteria to grow in the wastewater treatment. So always we bother about these four things. So if you want to go and see a treatment plant, I want only the information of suspended solids and this. After that also, we require priority pollutants. What is the priority pollutant? Sometimes mercury is more, lead is more in our effluent, or sometimes some acid is there, or such parameters are there. Such parameters are which causing carcinogenicity, high toxicity, POFS, polyfluoroorganic substances, PFAS. So many other new compounds are this. These newly coming compounds are called priority compounds, dioxins, furans, PFOS,
So the polyfluor organic substances are called priority pollutants. So these three parameters we will discuss all the time. In addition, we may have refractory organics. Refractory resist to treatment. So this cannot break down. If any compound that does not break down, this is called refractory. So whatever carbohydrates are taken, it is converted into carbon dioxide and water. Proteins are taken, converted into ammonia, ammonial. And if it is phosphates are taken, simple phosphates are formed. But refractory organics cannot be break. What are the examples of refractory organisms? Surfactants. Can you example gives example of surfactant? Any of you? Surfactants. Any students? Surfactants? Sticky substances which obstruct the flow. Which clear sticky substances are substances which cleans. If you use any chemical, any substance which cleans the sticky area, that's called surfactants, isn't it? That means, for example, if you use detergent, all our detergents, soaps and detergents are called surfactants, especially detergents. You are using now Surf Excel, Ariel, all these things are surfactants. Because what they will do is, when you put here Ariel or anything in water, what is happening? The surface tension of water is decreased. When the surface tension of water is decreased, the dirt, that sticky area, sticky, whatever the sticky food, whatever the sticky things, everything is stick to our cloth or something will be washed off. That is called surfactant. Surfactant means a chemicals which removes all the dirty thing is surfactants. So all the detergents means name is there linear alkyl benzene sulfonate, LABS, lab. Linear alkyl benzene, one benzene ring, a methyl group, and another sulfonate SO double bond, S double bond, double bond group, and of course ion. So big structure is there. That structure cannot be broken. Phenols. We are using a lot of phenols, no? Phenols, everything in our. Okay. Phenyl is So, different. In our house using vinyl is different. But this phenols, chlorophenol, metaphenol, and other things, we use it in some of the compounds. That also will be dangerous. So, one, agricultural pesticides. We know DDT, malathion, parathion, big structures. It cannot be broken down. These also, if it's present also, our treatment will be affected because of they cannot break down and they are harmful. Okay. So, three, four things. Suspended solids, we already know. We know what how to remove. Physical treatment, we remove. Carbon, nitrogen, phosphorus, we can remove by secondary treatment, we'll come across. And refractory priority pollutants, if anything is there, heavy metals or something is there, we will do something. And refractory organ is the very problem. We have to see sometimes it is not possible. Then heavy metals also sometimes if it is high, then it may affect. Dissolved inorganics, calcium, sodium, sulfate, if it is very high, then only the problem. Otherwise not a problem. If you see water and want to treat it, the problem comes. Okay. So these are some parameters. Okay. So up to this, we have discussed. Now we will discuss one by one what is the in detailed classification. Okay. I told total solids. This will be total solids. Just now I told total solids are divided into total suspended, total dissolved. Suspended means cannot settle down easily. In this also suspended, again two different settleable solids, non-settleable solids. That means if it is very colloidal, fine, if it is very fine, it is non-settlable, which will be in the water only cannot settle. But most of the time, settle will takes place. So if it is settleable, then I am happy. In primary treatment, I will remove that settleable solids. Settleable solids means which can easily settle down. So we have to remove. This all the settleable or non-settleable again divided into two types: volatile solids and fixed solids. What is meant by volatile solids and fixed solids? We will discuss now. Generally, solids we will measure anything. For example, small amount of water you take it, dry it. Then it at 103 degrees to 105.
So all water will evaporate it. The residue is called total solids. Okay. The residue is called solid solid. If you only filter it, then it's called suspended solids. If it is not filtered, if it's filtered one, dissolved solids, unfiltered one is total suspended solids. Okay. So it is having again four, I told floating matter, settleable matter, colloidal matter. You will come across. But volatile fixed will come across in the next slide. Here also I will tell. Volatile means if any this suspended solids we will do by filtration. After filtration, small 45 filtration we will take it, and with that we filter it. The whatever the residue that is in the filtrate is called suspended solids, which you cannot settle down. Clear water which is passed through the filter paper is now becomes dissolved solids. This also if you evaporate at 103 degrees or 180 degrees, generally TDS is measured at 180 degrees. So then becomes total dissolved solids. This is 103 degrees. First one suspended solids 103 to 105. Dissolved solids are at 180 degrees. Then what happens if you can separate it non-settleable and settleable or settleable volatile. Volatile means if you heat it up to 450 degrees centigrade, that you put it in the muffle furnace, some of the substances will go out. Then it is called volatile suspended solids, VSS. Fixed means inorganic solids, that is cannot go out. Chloride, fluoride or something is there, it cannot go. Volatile means it can evaporate. So we can divide it total suspended solids, total volatile suspended solids, total fixed suspended solids. Like this total settleable volatile suspended solids, total fixed solids. Dissolved also, total volatile dissolved solids, non-volatile solids. Like this we will do in the laboratory. First time being, solids are this type. Solids are suspended and dissolved. Mainly our turbidity doesn't come across here. Industrial water we already discussed. Odor is very, very important. This odor may be due to hydrogen sulfide or anything. Temperature is very, very important because based on the temperature only, our biochemical reaction takes place. If temperature is very high, 40, our treatment plant is very fast. Treatment is very fast. Next. Color, no problem. Turbidity, already I told. Turbidity is very, very important in waters, especially drinking waters, but not in the effluent because effluents, mostly suspended solids will be there, not in the colloidal. But colloidal also sometimes if it is there, then that's very, very important. That will come across. Then chemical characteristics, organic matters. I told already, these are the things. Fats and oil, gas, fog means fats, oils, and grease. Surfactants, phenol, volatile organic compound, pesticide compounds are there. These are the things which are very important. These compounds, organic matter, we will discuss in detail. What is organic carbon in detail? Let's see. Okay, right. What is BOD and COD? Any of you can know anything about? Yes, sir, we have idea. What is that difference between BOD and COD? Can you tell? Yes, sir. BOD is dissolved oxygen used by the microorganisms to convert the organic matter present in the water. And Okay. BOD is only used for organic matter, but Okay. COD is used for both organic matter and inorganic matter. Oh, okay. Okay. No, actually, the thing is, both are of organic only. Okay. COD is only organic and BOD is also organic. For example, I will give simple example. If you take a banana, for example, we will go to market and I will procure one banana. Banana is about 100 grams. Understood? 100 grams banana I have taken. I want to eat it. So what I will do? Just I will peel it off, isn't it? I remove the peel. Peel is around how many grams? Maybe around 25 grams. So what is the remaining part that I eat? 75 grams or banana I have eaten, isn't it? So total organic matter or total material which is required for eating is 100 grams I have taken. But out of the 100 grams, only 75 grams of that part I have taken. Remaining, I thrown out. Isn't I have thrown out. So COD and BOD is like this. You remember?
eatable part, edible part of the organic carbon taken by bacteria is called BOD, biochemical oxygen demand. We'll discuss slightly. I will make it clear to you. Okay. COD means chemical oxygen demand. For example, all substances will have organic matter. All organic matter cannot be eaten, isn't it? Organic matter cannot be eaten by bacteria. So then what happens? This COD is total organic matter. That means edible plus non-edible. Edible means edible by bacteria, non-edible by bacteria. That is COD is equal to BOD 5 plus other non-degradable matter. BOD, non-degradable BOD, biodegradable is make to COD. COD how will do? COD how to measure? It is organic matter. How we are measuring? For example, I will take simple glucose. C6H12O6 is the glucose. Okay. Simple example. This glucose, what is the product of oxidation? C6H12O6. If I react with oxygen biologically, then what happens? CO2 plus H2O will come, isn't it? Carbon, hydrogen, oxygen is there. Then it becomes carbon dioxide, hydrogen, methane is comes. That is only final product. So for that purpose, COD, what I will do is organic matter, any organic matter, please, organic matter, I am mixing with sulfuric acid and potassium dichromate. Do you know the reaction of potassium dichromate and sulfuric acid? చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? K2Cr2O7 plus H2SO4. K2SO4 plus Cr2SO4 Yeah. taken place plus H2O plus O అనేది వస్తుంది కెమిస్ట్రీలో కదా. లాస్ట్కి Yes. ఏమొస్తుందంటే K2SO4 plus Cr2SO4 taken place plus 7H2O plus 5O2 అని వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఏంటనమాట, పొటాషియం డైక్రోమేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కలిస్తే ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ లాస్ట్కు ఆక్సిజన్ అనేది వస్తుంది. చూడండి మనకు ఒకసారి కెమిస్ట్రీ రియాక్షన్లో చూసినట్టయితే మనకు Yes, sir. అర్థమవుతుంది. Oxygen is emitted. Oxygen is coming. That coming oxygen is called nascent oxygen. అంటే 5O అని బ్రాకెట్లో రాస్తాం మనం. విల్ రైట్ ఇట్ 5O. కెమిస్ట్రీలో అయితే రాస్తారు ఏంటంటే O అని రాస్తాం. ఓకే, సో పొటాషియం డైక్రోమేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కలిపినట్టయితే పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఏమవుతుంది, వెంటనే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయిన ఆక్సిజన్ ఆల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్, ఈటబులా నాన్ ఈటబులా కాదు, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. క్లియర్? సో Yes. వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ విచ్ ఆర్ high temperature, it will release oxygen. Oxygen will react with organic matter and totally convert into carbon dioxide and water. Then how do you know? It is not there in laboratory. I think laboratory they may be how to do. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఎగ్జావలెంట్ క్రోమియం అంతా ట్రైవలెంట్ అయిపోతుంది. మిగిలిపోయిన క్రోమియంను మనము ఎగ్జావలెంట్ క్రోమియం వేరే దెర్ ఇస్ అ ట్రైట్రేషన్ విత్ ఫెర్రస్ అమోనియం సల్ఫేట్, సమ్ రియాక్షన్ ఉంది, redox reaction will do it. And how much remaining ఎగ్జావలెంట్ అనేది ఒక రియాక్షన్ ఉంది ల్యాబొరేటరీలో, బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్స్. సో సిఓడి అంటే ఏంటి, మొత్తం ఆల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది. సో ఇది అంతా ఈటబులా కాదా నాకు తెలియదు, కెమికలీ ఆక్సిడైజబులా బయాలజికల్ ఆక్సిడైజబుల్, ఇక్కడ చూపించాను నేను. సిఓడి అంటే మొత్తం టోటల్ ఆక్సిడైజబుల్, కెమికల్లీ ఆక్సిడైజబుల్, బట్ బయాలజికల్ ఆక్సిడైజబుల్ అనేది అలా పార్ట్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఓడి 100 ఉందనుకోండి, బయోడిగ్రేడబుల్ బిఓడి ఎంత ఉండవచ్చు, 40 ఉండవచ్చు, 50 ఉండవచ్చు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, బిఓడి అంటే ఏంటి, ఎలా మీద చేస్తాం అంటే బిఓడి కూడా ఐ థింక్ ఓకే. బిఓడి అంటే ఏం చేస్తాము, we will measure in the laboratory, we will take bottles, BOD bottles. In this BOD bottles, we will put all the nutrients, we will put the bacteria, we will put the food and everything and grow in the laboratory for 5 days by biologically. That means food istamu, we will give food, we will give oxygen, we will give temperature 25 degrees, 20, 27 degrees, 20 degrees. BOD 5 అయితే 20 degrees. BOD 3 అని కూడా ఉంటుంది. ఇండియాలో మనం BOD 3 మెజర్ చేస్తాం. BOD 3 at 27 degrees. 27 degrees చేయడం మన ఇండియా కండిషన్. ఏమండి, What is BOD3, BOD5? We didn't come across. BOD అంటే బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఇంతకన్నా 5 days చేసేవాళ్ళు.
ఆల్ యూరోపియన్ కంట్రీస్, అమెరికన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు 5 డేస్ చేసేవాళ్ళు. ఒక BOD వాల్యూస్ రావడానికి ఏం చేయాలంటే BOD బాటిల్స్‌ను వీ హావ్ టు టేక్ ద బాటిల్స్ అండ్ పుట్ అవర్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్, వాటర్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ పుట్ ఇట్ అంటే కంట్రోల్డ్ కండిషన్‌లో చేసి వి యూజ్ ఇట్ టు గ్రో ఇన్ ద ఇంక్యుబేటర్ ఇన్ ద లాబొరేటరీ ఫర్ 5 డేస్. ఆఫ్టర్ 5 days, what is the initial BOD? What is the final BOD? Because bacteria will grow Sir, and at eat what some part of the temperature, sir? ఏమండి? At what temperature, sir? It will 20 be degrees చేసేవాళ్ళు. 20 degrees చేస్తే okay. BOD 5 at 20 degrees అయ్యేది. అర్థమైందా? BOD 5 at 20 degrees అనేది చేసేవాళ్ళు. Okay, sir. అయితే ఏమైందంటే ఇండియాలో మన ఇండియాలో టెంపరేచర్ 20 ఉండదు కదా! ఇవన్నీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి సూటబుల్ అవుతుంది 20. మన Okay. ఇండియాలో ఎప్పుడు యావరేజ్ టెంపరేచర్ 27 కాబట్టి మనం ఏం చేసాము స్లైట్‌గా టెంపరేచర్ పెంచేసి BOD 3 at 27 degrees చేసాం. క్లియర్? ఏం రాదు. సేమ్ చేంజ్ వస్తది. 3 డేస్‌లో చేసేస్తాం. అంటే ఇవాళ సోమవారం పెట్టేసామనుకోండి మనకు బుధవారం వచ్చేస్తుంది కదా! 3 డేస్‌లో రిజల్ట్ వస్తుంది. బట్ యాక్చువల్‌గా నేచర్‌లో కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి BOD 3 at 27 degrees చేసాం మనము. BOD 5 అయితే 20 degrees. ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు మనం. మన క్లయింట్స్ లాబొరేటరీలో రేపు అడిగితే BOD 5 కావాలంటే BOD 5 ఇస్తాం 20 డీగ్రీస్‌కి. లేదు BOD 3 at 27 అనేది ఇండియాలో మొత్తం BOD 3 at 27 degreesే మనం ఇస్తున్నాం. ఓకే. దట్ ఈస్ ద థింగ్స్. సో COD ఈస్ BOD ఈస్ సబ్‌సెట్ ఆఫ్ COD. అంటే COD కంటే ఎక్కువ ఉండదు 80%. COD 100 ఉంటే BOD ఎంత ఉంది? 40 ఉండొచ్చు, 50 ఉండొచ్చు, 65 జనరల్‌గా 65 ఉంటుంది సివేజ్‌కి అయితే. 65% ఉంటుంది సివేజ్‌కి. ఓకే. ఇంకెక్కువ ఉండవచ్చు. ఇండస్ట్రీలకు 30% ఉండవచ్చు. మనం చూద్దాం. 30 ఉండొచ్చు. కొంచెం ఇట్లా ఎంతన్నా ఉండొచ్చు. BOD ఈస్ ఆ CODలో పార్ట్ అది. రిమైనింగ్ అంతా మిగిలి ఉంటది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? రిమైనింగ్ ఏమవుతది? చూద్దాం. రిమైనింగ్ ఏమవుతదో నేను ఇంకా కొంచెం తర్వాతలో క్లాస్‌లో చెప్తా. సో BOD, COD ఇంపార్టెంట్. DO అంటే డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది DO? డిజర్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? Water. చెప్పండి. ఏం పర్లేదు. గారు. మనకు ఎయిర్‌లో ఉంటుంది గదా! ఎయిర్ లోపల ఎయిర్‌లో 21% ఆక్సిజన్ ఉంది గదా! 21% ఆక్సిజన్ ఎయిర్‌లో ఉంది గదా! 78% నైట్రోజన్, 21% ఆక్సిజన్ ఉంది గదా! ఎయిర్ లోపల. ఆ ఆక్సిజన్ వాటర్‌లో డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఆ వాటర్‌లో డిజాల్వ్ అయిపోయి అది ఎంత ఉంటుందంటే 8-9 అంటే పార్షియల్ సాల్యుబిలిటీ ప్రకారం 8-9 మిల్లీగ్రామ్స్ ఉంటుంది. 7 మిల్లీగ్రామ్స్, 6, 8, 9 మిల్లీగ్రామ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ఆక్సిజన్నే ఇక్కడ మనం వాడుకుంటాము BODకి. క్లియర్? అంటే 8 కంటే ఉండదు. 8 నుంచి మనకెంత రావాలి? 3, 4 వరకు రావాలి. 4 కంటే తక్కువైతే అనరోబిక్ కండిషన్ ఏర్పడుతుంది. ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్‌గా చెప్తాం. సో, BOD అనే ఆక్సిజన్ ఆ విధంగా వస్తుంది. సో, DO, COD, BOD ఈస్ వెరీ, వెరీ 3 ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇంకా మీకు డౌట్ ఉంటే నేను తర్వాత చెప్తానింక. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అనేది కూడా మెజర్ చేస్తాం. నేను చెప్పాను కదా! నైట్రోజన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది అది కూడా. సల్ఫర్, హెవీ మెటల్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఎక్కడి నుంచి బయాలజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకి అవసరం లేదు. తర్వాత చూద్దాం. ఈ బయాలజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చి ఇప్పుడే చెప్తాను. ఎందుకొస్తాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. కానీ శివాజీ వచ్చినప్పుడు ఆ చాప్టర్‌కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే. సో, ఈ విధంగా మనకు ఇప్పుడు క్యారెక్టరైజేషన్ అయిపోయింది. సో, క్యారెక్టరైజేషన్‌లో మనకు వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సివేజ్ అవి అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఇవన్నీ మీరు రాయాల్సింది. ఫిజికల్ పారామీటర్‌లు ఏమేమి ఉన్నాయి? కెమికల్ పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? పాథోజెనిక్ పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? యూ హావ్ టు డిస్కస్. Second is, what is the benefit? Then what to do? Now I know what is the sources. Next is what is the things I know what is the parameters, isn't it? Then what I have to do అనేది కావాలి. What I have to do? Then I have to do treatment. What are the 4 treatment plants are available? 3 things ఉన్నాయి. Pre-treatment అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ అని ఉంటుంది. సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్. ఈ 4 ట్రీట్మెంట్స్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు. అవిటిని మనం ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకోవాలి. అది మీ చాప్టర్ 10 లోపల 10 11 ఉంది. 10లో ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. దానికి ముందు ప్రీ ట్రీట్మెంట్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూపించాను స్లైడ్. ఒకటే స్లైడ్‌లో చూపిస్తున్నాను. ప్లాంట్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్, సివేజ్ ఇన్‌ఫ్లుయెంట్ వస్తున్నాయి. ప్రీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రీ ట్రీట్మెంట్? డిస్కస్ చేద్దాం. స్క్రీనింగ్ అనేది ఉంటుంది. గ్రిట్ రిమూవల్ అనేది ఉంటుంది. ఆయిల్ సెపరేషన్ ఉంటుంది. ఫ్లో కూడా మెజర్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు చూపించాను కదా ఫ్లో. పార్షియల్ ఫ్లూమ్ గానీ, లేదా వైర్స్ అని ఉంటాయి కదా! వాటి ద్వారా ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇది స్క్రీనింగ్ అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను.
దాని తర్వాత ప్రైమరీ సెటిలింగ్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రైమరీ సెటిలింగ్ అవుతుంది. అప్పుడు సెటిలింగ్ అయినప్పుడు సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ విల్ కమ్ డౌన్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ స్లడ్జ్. దట్ స్లడ్జ్ ఐ విల్ సెపరేటెడ్. ప్రైమరీ, దట్స్ కాల్డ్ ప్రైమరీ స్లడ్జ్. ప్రైమరీ సెటిలింగ్ ట్యాంక్ నుంచి వచ్చే స్లడ్జ్ ప్రైమరీ స్లడ్జ్. Then after primary settling, no suspended solids will be removed. Half of the suspended solids are removed. So remaining solids will be colloidal. Fine solids will come. Then it will go to biological examination. I will do it a biological treatment. This is called a secondary treatment plan. Then secondary treatment తర్వాత ఏమవుతుంది? Then ఫైనల్ ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది. అంటే సెకండరీ సెటిల్మెంట్. ఇలా ఉన్నదంతా సెటిల్ అవుతుంది సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. ఈ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లో వచ్చే స్లడ్జ్ వస్తుంది, సెకండరీ స్లడ్జ్ వస్తుంది. ఇలా ఎక్సెస్ ఏమైనా మిగిలితే దాన్ని అగైన్ విల్ యూజ్ ఇట్. ఎక్సెస్ స్లడ్జ్ విల్ రీసైకిల్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్. దెన్ ఐ విల్ గెట్ ఫైనల్లీ ప్రైమరీ స్లడ్జ్, సెకండరీ స్లడ్జ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ అండ్ దెన్ విల్ కలెక్ట్ ఇట్ అండ్ డిస్పోజ్. ఫైనల్ సెటిలింగ్ తర్వాత ఇఫ్ స్టిల్ రిక్వైర్, సింప్లీ విల్ డిశ్చార్జ్ ఇట్. నో ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఫర్ అదర్ థింగ్, ఐ విల్ యూజ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ సమ్ టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. డిస్ఇన్ఫెక్షన్ దాకానే ఉంటుంది, స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్లో ఇవి ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయాలి. ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఒక క్లాసు, ప్రీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఒక యూనిట్, కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి, టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్ అనేది మూడు. లెట్ us డిస్కస్. ఐ థింక్ టైం ఉంది కదా, ఎంత టైం ఉంది మనకి, ఎంత అయితే యా ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ బ్రేక్ ఐ విల్ టేక్ బ్రేక్, బట్ అదర్వైజ్ విల్ గో. క్లియర్ అయిందా? అయితే స్లైడ్ మార్చమంటారా, చూస్తారా ఇంకెవరైనా? ఓకే ఓకే. రైట్ రైట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేసాం. యూనిట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ యూనిట్ ప్రాసెసెస్. ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్లో కానీ లేదా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్లో 2 words విల్ కమ్: ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్. యూనిట్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఫిజిక్స్, ఎనీ ప్రాసెస్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్ is called unit operations. Any processes where chemical reactions take place called unit processes. So we have two things: physical unit operations, unit process. Chemical engineering లో చెప్తాం ఇది. సో ఇక్కడ బట్టి ఫిజికల్ ఫోర్సెస్లో ఏంటి? స్క్రీనింగు, మిక్సింగు, ఫ్లాక్యులేషను, సెడిమెంటేషను, ఫ్లోటేషను, ఫిల్టరేషను, గ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది యూనిట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. విల్ కమ్ అక్రాస్. అక్కడ మేము ఏమంటాను? స్క్రీనింగ్ యూనిట్ ఆపరేషన్ అంటాం. మిక్సింగ్ అంటే బట్టి స్క్రీనింగ్ చేయడమే. మిక్స్ అంటే మిక్స్ చేయడమే. ఫ్లాక్యులేషన్ యూ ఆల్రెడీ స్టడీడ్, LMAC సెటిల్మెంట్. సెడిమెంటేషన్ సేమ్ థింగ్. ఫ్లోటేషన్, ఫిల్టరేషన్, గ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్. కెమికల్లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవుతాయి. ప్రిసిపిటేషన్, అబ్జార్ప్షన్, డిస్ఇన్ఫెక్షన్, ఆల్ దిస్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఇవి కాకుండా మనకు బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ అవుతాయి. ఇక్కడే మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ వచ్చినప్పుడు బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ చెప్తాం ఏమవుతుంది అనేది. ఇక్కడ నుంచి మనము మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి వెళ్దాం. ఓకే, ఏంటి ప్రిలిమినరీ ట్రీట్మెంట్లో స్క్రీనింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? స్క్రీన్ చేయాలి. నేను తర్వాత చూపిస్తాను. ఈ స్క్రీన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, దట్ ఈస్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్లో వేస్ట్ వాటర్ లోపల వచ్చిన వాటర్ని ఫస్ట్ కోర్సు సాలిడ్స్ ఉంటాయి. కోర్సు సాలిడ్స్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ సాలిడ్స్ లేదా ఫైన్ సాలిడ్స్, 3 రకాలుగా ఉంటాయి. వాటిని మనం ఎలా సపరేట్ చేస్తాము అనేది ఈ స్లైడ్లో ఉంది. కోర్సు సాలిడ్స్ను ఎలా సపరేట్ అంటే మనకేమవుతుందంటే ప్రిలిమినరీలో అందుకోసం ట్రీట్మెంట్ ప్రైమరీ అన్నది ప్రిలిమినరీ ట్రీట్మెంట్ అంటున్నాం. ప్రిలిమినరీ ట్రీట్మెంట్లో స్క్రీనింగ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్క్రీనింగ్లో 10% పొల్యూషన్ తగ్గిపోతుంది. వీ హ్యావ్ 10% ఆఫ్ ద పొల్యూషన్ రెడ్యూసెస్ ఇన్ ద స్క్రీనింగ్. సో ఆ స్క్రీనింగ్లో ఏం చేస్తాం మనము? ఇక్కడ అయితే హ్యాండ్ క్లీన్ చేస్తాము లేదా మెకానికల్ క్లీన్ చేస్తాం. కోర్సు స్క్రీన్స్ 3 types ఉంటాయి. కోర్సు స్క్రీన్స్, మీడియం స్క్రీన్స్ అండ్ ఫైన్ స్క్రీన్స్. కోర్సు స్క్రీన్ అంటే 1/2 inch ఓపెన్ ఉంటుంది. ఫైన్ స్క్రీన్ అయితే లెస్ దెన్ 1/2 inch ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ చూసారా? ఇట్లా యాంగిల్లో ఉంది. ఇవన్నీ స్క్రీన్స్. ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉందండి. ఇది మెకానికల్ స్క్రీన్, ఆటోమేటిక్ అంపర్పేట్ STPలో ఉంటుంది. సో రా వాటర్ వస్తుంది, ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంటాయి, అంతా వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ విల్ గో అప్ 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 అప్, మోటార్ విల్ రన్ ఇట్. సో ఆల్ వేస్ట్ విల్ కమ్, క్లియర్ వాటర్ ఓన్లీ విల్ కమ్ అండ్ దిస్ ఆల్ ది వేస్ట్ విల్ గో. అంటే ఆ స్క్రీన్ ఏంటి? ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇక్కడ చూసాం కదా. ఆల్ ద పేపర్, మెటీరియల్ వేస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫిల్టర్డ్ హియర్ అండ్ క్లియర్ వాటర్ విల్ ఓన్లీ go out. Clear water is coming, remaining all is collected here. It's called mechanical screening. So screenings are 2 types:
కోర్స్ స్క్రీన్, దీనే బార్ స్క్రీన్ అని కూడా అంటాం. ఐ థింక్ ఇందులో ఒక చోట బార్ స్క్రీన్ ఉందో లేదో, ఫోటో లేదు. ఓకే. మీ బుక్లో ఉంది బార్ స్క్రీన్ అంటే ఏంటో. ఇదే బార్ స్క్రీన్, ఇక్కడ ఉంది కదా బార్ లాగా ఉంటాయి. ఈ బార్ స్క్రీన్ మనం బార్ స్క్రీన్ అంటాం. ఇది కోర్స్ స్క్రీన్. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫైన్ స్క్రీన్ అవసరమైతే ఫైన్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇది కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్. సో ఇక్కడ రా వాటర్ వస్తుంది. రా వాటర్లో ప్లాస్టిక్, పేపరు, బాటిల్స్, క్లాత్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఆల్ దిస్ వేస్ట్, లీవ్స్, everything will be separated and screened water only. Not treated water, screened water. So this is very important. Screen. So some pollution that. After that, one whistle. After that, preliminary screening. What is the benefit of this preliminary screening? If we have designed to separate it, it will cause impact on the treatment plant లో disturbance వస్తుంది మనకు. We have treatment plant లో disturbance వస్తుంది. So that is very, very important. Treatment plant లో we will have some disturbance. That's why we have to separate that all the plastic, unnecessary waste. సో తీసుకుంటాం. స్క్రీనింగ్లో ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి? వార్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. వార్ స్క్రీన్ తర్వాత కోర్సు స్క్రీన్ అది. దాని తర్వాత ఫైర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. దాని సైజెస్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే 2 inches to 6 inches ఉంటే కోర్సు స్క్రీన్ అని, 40 mm వరకు ఉంటే ఫైర్ స్క్రీన్, 6 to 40 mm ఉంటే మీడియం స్క్రీన్ అని, 1 to 6 mm ఉంటే ఫైర్ స్క్రీన్. సో మోర్ దెన్ 40 mm ఉంటే కోర్సు స్క్రీన్, 6 to 40 ఉంటే మీడియం స్క్రీన్, బిలో 6 ఉంటే ఫైన్ స్క్రీన్. సో దీస్ 3 స్క్రీన్స్ పెట్టి మనం ఫస్ట్ సపరేట్ చేస్తాం. సపరేట్ చేయగానే ఐ థింక్ ఒకటి మిస్ అయిపోయాడు ఇక్కడ. దీని తర్వాత ఒకటి గ్రిడ్ చాంబర్ ఉంది. గ్రిడ్ చాంబర్ రాలేదేంటి నా దగ్గర? ఓకే, అదృష్టం. గ్రిడ్ చాంబర్ ఉంటుంది. గ్రిడ్ చాంబర్ అంటే ఈ సివేజ్లో మనకు ఆర్గానిక్ మ్యాటరు, పేపరు, ప్లాస్టిక్ అన్నీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన సివేజ్లో రోడ్డు మీద వెళ్తుంది కదా, డ్రైన్లో వెళ్తాయి కదా, డ్రైన్లో శాండ్, సిల్ట్ అన్నీ కలుస్తాయి. ఇసుక, మట్టి, చెత్త అంతా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇసుక కానీ, శాండ్ కానీ, సిల్ట్ కానీ మనకు ట్రీట్మెంట్కి అవసరం లేదు. అర్థమైందా అండి? ఆ శాండ్, సిల్ట్కి సెపరేట్ చేయడానికి ఒక చిన్న గ్రిట్ చాంబర్ ఉంటుంది. ఇందులో నేను లేదు, మీ బుక్లో ఉంది ఆ చాప్టర్, ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది, నేను చూడలేదు. గ్రిట్ చాంబర్ ఉంటుంది. గ్రిట్ చాంబర్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న ట్రఫ్ అంతే, ఇట్లా లోయలా ఇట్లా డౌన్గా ఉంటుంది. ఈ వాటర్ని అందులోకి స్లోగా పంపిస్తాం. దిస్ వాటర్ బార్ స్క్రీన్ అయిన స్క్రీన్ వాటర్ని ఒక చిన్న గ్రిట్ చాంబర్కి వెళ్తాం. ఆ గ్రిట్ చాంబర్లో ఏమవుతుందంటే శాండ్ కానీ, సిల్ట్ కానీ, యాష్, సిండర్ అంటే యాష్ కానీ, అవన్నీ అక్కడ సెటిల్ అయిపోతాయి. ఆ గ్రిట్ చాంబర్ అనేది, గ్రిట్ చాంబర్లో శాండ్, సిల్ట్ అన్నీ తీసేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం ట్రీట్మెంట్ పంపించాలి. ఎందుకంటే అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద శాండ్, సిల్ట్ విల్ డ్యామేజ్ ద పంప్స్. లేటర్ వీ హ్యావ్ టు పంప్ ఇట్. So at the pumping time, the pumps will be damaged. And of course, this unnecessary sand, silt will have impact on the treatment plant. అర్థమైందండి? సో అందుకోసమని they are especially after bar screen, we have to grit chamber will be there. The grit chamber separated. Then many times we will have oil also. Then what to do? If lot of oil is there, that is very problem. Then what we have to do? Then oil separation. ఇక్కడ చూడండి, ఆయిల్ సెపరేషన్, ఏపీఐ సెపరేటర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాప్ చూడండి, ఇన్లెట్ ఆయిల్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ కమింగ్ హియర్, సాలిడ్స్ ఆర్ సెటిలింగ్, ఆల్ ఆయిల్ కమ్స్ అవుట్ టాప్. సో I can have an outlet so that I can separate oil. But effluents coming down and going up. So this is very, very important in the oil separation, especially API separators. Inlet oil, everything, oil, water will come, oil is separated out, and remaining untreated waste will go out. So by this way, we will reduce the pollution load. Pollution load is reduced by oil separation. Suspended solids separate చేయాలి, తర్వాత వస్తుంది. కానీ ముందు ఆయిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఆయిల్ని సెపరేట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై దిస్ వన్ ఆయిల్ సెపరేషన్. Otherwise, there is one more technique also, some slightly modified. Here also, all plates ఉంటాయి. So plates will collect oil will come separate. These are the different things. Then what happens? Then flow equalization. For example, sewage, no problem. But sewage also, morning, lot of pollution is there.
Afternoon, there is no pollution because afternoon nobody will go to toilet and everything job is over. Washings and other things మాత్రమే ఉంటాయి. So that's why we will provide one more tanker so that what happens? Highly polluted morning water, less polluted afternoon water, mall again highly polluted evening water. Everything we will collect it and make it into uniform concentration. Then that is called flow equation. అప్పుడు ట్యాంక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తాం, సివేజ్ను బార్ స్క్రీన్ అయినాక అవసరమైతే ఒక ట్యాంక్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం. ఆ ట్యాంక్ లోపల మార్నింగ్ ఫుల్ పొల్యూషను, మధ్యాహ్నం తక్కువ పొల్యూషను, మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఎక్కువ పొల్యూషన్, మళ్ళీ రాత్రి ఏం పొల్యూషన్ ఉండదు. సో ఇలా 4 టైమ్స్లో సివేజ్ అనేది డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి కాబట్టి వాటిని అన్నింటిని ఒక ఈక్వలైజేషన్ చేస్తాం అవసరమైతే. ఇండస్ట్రీకి మాత్రం కంపల్సరీ కావాలి. ఇండస్ట్రీ లేకుంటే ఒక్కోసారి అవసరం లేదు. ఇలాంటి ఈక్వలైజేషన్ అనేది చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి వస్తాం. ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ అది చూద్దాం. ఇందులోపల కూడా మీరు ఆల్రెడీ యూ మైట్ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ వాటర్ సెడిమెంటేషన్. సెడిమెంటేషన్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ సస్పెండెడ్ సాలిడ్ స్లోలీ బై గ్రావిటేషనల్ సెట్లింగ్. సో ఇందులో ఏమవుతుంది సెడిమెంటేషన్లో ఫస్ట్ గ్రిట్ అనేది ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సపరేటెడ్. ఫస్ట్ గ్రిట్ను వీ హ్యావ్ సపరేటెడ్. సో గ్రిట్ ఈజ్ స్మాల్ శాండ్ అండ్ సిల్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ సెపరేటెడ్. సో సెపరేషన్ ఆఫ్ గ్రిట్ అండ్ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ప్రైమరీ సెట్లింగ్ బేసిన్. ప్రైమరీ సెట్లింగ్ కాదు, మనం ఏం చేసినాం, we were separated in the grit only. So this settling is called discrete settling. Please note down. Discrete settling is only takes place in the bar screen and grit chamber. Then primary settling tank లో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫ్లాక్ అవుతుంది. చూద్దాం నెక్స్ట్. దెన్ ఏమవుతుంది, సెకండరీ సెపరేషన్ కెమికల్ ఫ్లాక్ అవుతుంది. థర్డ్ కెమికల్ ఫ్లాక్యులేషన్లో, ఫోర్త్ ఏమో స్లడ్జ్ థికన్ అవుతుంది. ఈ 4 స్లైడ్ చూస్తాను ఇక్కడ చూద్దాం. జనరల్గా ట్యాంక్లోకి ప్రైమరీ సెట్లింగ్ ట్యాంక్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ ట్యాంకులు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ప్రైమరీ ట్యాంక్ అనేది ఓన్లీ సపరేట్ చేస్తుంటాం. ఇన్లెట్ జోన్, సెట్లింగ్ జోన్, అవుట్లెట్ జోన్, ఈ విధంగా సపరేట్ ఉంటుంది. ఇన్లెట్ జోన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సెట్లింగ్ అంతా ఇక్కడ అవుతుంది. చూసారా, స్లడ్జ్ అంతా బాటంలో సెటిల్ అయిపోయింది. దెన్ అవుట్లెట్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్ ట్రీటెడ్ వాటర్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ సగం 60%, 45 to 70% సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ ఇక్కడ సపరేట్ అయిపోతాయి. లేదా ఇంట్లో అయితే ఇక్కడ వస్తుంది, సెంటర్లో ఎంటర్ అవుతుంది. సెంటర్లో ఎంటర్ అయ్యి ఈ విధంగా మొత్తం చివరి దాకా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ర్యాక్ ఉంటుంది. ఈ ర్యాక్ స్లోలీ మూవ్ చేస్తుంది. ఆల్ స్లడ్జ్ విల్ కమ్ అండ్ కలెక్ట్ హియర్ అండ్ స్లడ్జ్ విల్ ప్రైమరీ స్లడ్జ్ విల్ బి కలెక్టెడ్ హియర్ ఇన్ ద వెల్. స్లడ్జ్ వెల్ ఉంటుంది ఇందులో, ఈ విధంగా కలెక్ట్ అయ్యి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇన్లెట్ జోన్ లోపల మనకు సస్పెన్షన్ అనేది స్టార్ట్. సెట్లింగ్ జోన్లో చాలా ప్రశాంతంగా సెటిల్ అయిపోతుంది. అవుటర్ జోన్లో క్లియర్ వాటర్ వస్తుంది. స్లడ్జ్ జోన్లో స్లడ్జ్. సో ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ అనేది సర్క్యులర్గా కానీ ఆర్ రెక్టాంగులర్గా కానీ ఉంటుంది. ఇందులోపల ఈ విధంగా సపరేషన్ అయింది, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సెటిలింగ్ ట్యాంక్స్. ఓకే, సో హియర్ ప్రైమరీ ట్యాంక్ ఈ విధంగా రెక్టాంగులర్ ఉండవచ్చు, ఈ విధంగా సర్క్యులర్ బేసిన్ ఉండవచ్చు. పెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ని ఒక 60% తగ్గించాలి, అది ఇంపార్టెంట్. ఈ విధంగా రెక్టాంగులర్ బేసిన్ ఉండవచ్చు బ్యూటిఫుల్గా. ఇది చూడండి, సర్క్యులర్ బేసిన్ నిండుంది, పై నుంచి ఫోటో. సో ఇక్కడ ఈ ర్యాక్ అనేది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ల్యాండర్లో ఇది మెల్లగా ఒక 2-3 అవర్స్కో 4 అవర్స్కో ఒకసారి రౌండ్ తిరుగుతుంది. మెల్లగా ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ స్క్రాప్ చేస్తుంది లోపల. ఈ విధంగా స్క్రాప్ అయింది కదా, ఈ విధంగా అంతా మెటీరియల్ అంతా ఇక్కడ సెంటర్ వస్తుంది. ఇక్కడ వెళ్ళకి నుంచి సో ప్రైమరీ స్లడ్జ్ వస్తుంది, ఇక్కడ సెటిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం వెళ్ళి వీ కెన్ స్టే హియర్ అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ స్లోలీ మూవ్స్. ఈ చివర ఉన్నదాన్ని అవుటర్ వేర్ అంటారు. ఈ వేర్ నుంచి ఇది ప్రైమరీ సెటిలింగ్ ట్యాంక్ యొక్క మ్యాప్. ఓకే, దెన్ ఇవి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి, అవసరం లేదు మనకు. ఇది ఇండస్ట్రీ ఉంది, నోట్ లేదు. ఈ 2 టాపిక్స్ మనం తీసేస్తాను నేను. కోయాగ్యులేషన్, ఫ్లాక్యులేషన్ అవసరం లేదు. Then we go for the biological treatment. But before the biological treatment, I think time అయిపోయింది కదా, ఈ సెషన్ టైం అయిపోయిందా? 2 minutes. బ్రేక్ చేసి ఒక 5 minutes బ్రేక్ చేసి మీరు 5 minutes విల్ టేక్ ద బ్రేక్. దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ బయాలజికల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ సెకండ్. ఓకే Sir, is clarification done is wastewater treatment? క్లారిఫికేషన్ Done in wastewater treatment?
ద ప్రైమరీ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ప్రైమరీలో ప్రైమరీ క్లారిఫైయర్ అంటే క్లారిఫికేషనే అవుతుంది. ప్రైమరీ క్లారిఫైయర్లో సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ మాత్రమే సెటిల్ అవుతాయి. సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ బై ఫిజికల్ మీన్స్, ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పాను. ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మెటీరియల్ అంత ఏమవుతుందంటే పార్టికల్స్ ఆర్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్, వన్ పార్టికల్ కమ్ నియర్ బై, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఫ్లాక్. All these flakes join and total flacked material will come down. That is called primary settling. Primary settlement, there is no chemical reaction, no nothing, no coagulation. Same thing we used in water, freshwater treatment plant, we have used alum. So what alum done? Alum has taken all the negative colloids and alum positive, becomes very big flak and come down. But here there is no question of alum adding. Suspended solids will become nearly and automatically settles down slowly in the primary treatment. Okay, clear? Yes, sir. ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ రేజ్ ఇట్ మీ. నెక్స్ట్ బయాలజికల్ ట్రీట్మెంట్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఐ థింక్ నెక్స్ట్ క్లాస్. నౌ ఐ విల్ ఎగ్జిట్ అండ్ ఆఫ్టర్ 5-10 minutes I will join. Okay, thank you. Another link I will join it.